Es gibt einen Moment, still kaum warnbar. In dem du erkennst, das Erklärungen dich niemals wirklich gestützt haben. Du willst dein Wort sorgfältig. Du bleibst ruhig. Du legst dein Gedanken dar wie Beweis verjährigt, in der Hoffnung, dass die andere Person endlich versteht. Was du meinst, endlich zuget. Wa sie falsch lag, endlich die Fairness seid, die du verdienst. Aber nichts ändert sich. Das seltsamste daran ist nicht, dass sie dich ignoriert haben. Das seltsamste ist, dass sie dich ganz Zeit zugehört haben. Nur nicht deinen Worten. Sie haben etwas ganz anderes gehört. Sie haben gemessen wie weit sie gehen können. Das ist der Ziel, denn die meisten Menschen nie sehen. Wenn jemand wiederholt eine Grenze überschreitet, die du gesehen hast, dann ist diese Person nicht verwirrt darüber, wo diese Grenze liegt. Verwirrung verschwindet nach dem ersten Mal was danach kommt. Ist Calculation. Sie beobachten wie oft du dich wiederholst. Sie berechnen den Preis, dich zu ignorieren. Wenn dieser Preis niedrig ist, werden sie die Grenze wieder überschreiten. Immer wieder. Mit wachsender Sicherheit. Denken all die Mal, in denen du das Gespräch danach im Kopf abgespielt hast. Ich hat es besser sagen sollen. Ich hat klarer sein sollen. Ich hat ruhiger bleiben sollen. Doch das Ergebnis ändert sich nie. Weil das Problem nie dein Erklärung war. Es war dein Erwartung. Du hast erwartet, dass Vernunft Respekt erzeugt. Aber Respekt entsteht nicht durch Erklärungen. Entsteht durch etwas viel stillers und viel festers. Die Stoa lehrt etwas, das gleichzeitig unbequem und befreiend ist. Du bist verantwortlich für deinen Charakter, nicht dafür. Andere von ihm zu überzeugen. Du kontrollierst deine Reaktion, nicht den Respekt anderer. In dem Moment, in dem du aufhörst, dein Wort zu verhandeln, beginnt deine eigene Kraft zurückzukehren. Nicht laut, nicht dramatisch. Einfach ruhig, wie ein Flut, die Leistet. Respektlosigkeit ist nicht zufällig. Sie ist ein Test. Wenn jemand dich immer wieder unterbricht, subtle Witze auf den Kosten macht, den Meinung beiseite schiebt oder den Grenzen auf klein, aber absichtlich weiß versteht, dann ist diese Person nicht einfach unachtsam. Sie beobachtet. Sie sammelt Informationen. Sie stellt ein Stillfrage, ohne sie jemals auszusprechen. Wie weit kann ich mit dieser Person gehen? Die Art, wie du antwortest. Word zu Antwort. Viele Menschen glauben, dass Respektlosigkeit aus Emotionen entsteht. Aus what? Missverständnissen oder Stress. Manchmal stimmt das, aber oft ist sie strategisch. Sie ist ein Sand, ein kleiner Stoß, den Widerstand zu messen. Wenn kein Widerstand da ist, wird der nächste Stoß starker. Denken den letzten Moment, in dem jemand ein Grenz bei dir überschritten hat. Was hast du getan? Hast du zurückgeführt? Aus pure Reaction? Hast du dich ruhig erklärt? In der Hoffnung, dass sie es endlich verstehen? Oder hast du geschwiegen und gehofft, dass sie es vorübergeht? Jede Reaction lehrt sie etwas. Was seid innen? Dass du emotional investiert bist. Schweigen seid innen. Dass du Konflikt fürchtest. Lang Erklärungen sehen innen. Dass du Zustimmung brauchst. Das Bedürfnis nach Zustimmung ist der einfachste Griff, den man nutzen kann. Viel von dem Schmerz, den du in diesen Momenten spürst, kommt nicht nur aus dem Affront selbst, sondern aus der Gestik, die du dir darüber erzählst. Dies Gestik trägt deine Reaktion in. Deine Reaktion wird zum Bauplan, den sie studieren. Bedarf ist Hebelmaß. In dem Moment, in dem jemand spürt, dass du ihn brauchst, dich als gut, vernünftig oder wertvoll zu betrachten, versteht sich das gleichschwitzt. Du glaubst vielleicht, dass sie dich endlich respektieren werden, wenn du deinen Standpunkt klar genug erklärst. Aber wenn Respekt von Erklärungen abhängt, wer längst erscheinen. Wenn du überklärst, starkst du den Grenz nicht. Du weichst sie auf. Du sagst, ohne es zu meinen, dass dein Grenz verhandelbar ist. Deshalb geht die Respektlosigkeit weiter. Es ist kein Verwirrung. Es ist eine Rückmeldung.
Je Vorhersbearer dein Reaction in Sind, desto mehr Control gibst du ab. Hier beginnt ein still in near Verschiebung. Anstatt wie ein Schüler zu reagieren, der bewertet Word, beginnst du wieder Prüfer zu beobachten. Du erkennst Muster. Du horst auf zu vergen, warum tun sie mir dassen. Beginnst zu vergen, was wollen sie damit gewinnen? Aufmerksamkeit, aber Legenheit, ein Reaction, sobald du das Muster siehst, verändert sich dein emotional Temperatur. Du bist nicht länger im Sturm gefangen. Du stehst außerhalb davon studierst in. Wenn du pausierst auch nur für ein paar Sekunden unterbrichst du den Test. Du horst auf, sofortig daten zu liefern. In dieser Pause liegt stark. Kein dramatisch stark. Still stark. Die Art, die sich nicht beweisen muss. Wenn jemand ein Verletzen Bemerkung macht du dich nicht beeilst. Dich zu vertigen. Geschieht etwas Subtles. Du unterwerfst dich nicht. Du bewertest. Du entscheidest. Ob der Kommentar überhaupt einlass in deinen Geist verdient. Wenn du wirklich verstehst, das Respektlosigkeit Information ist kein Verletzung. Verliert sie ihr Scarf. Du beginnst zu sehen, dass die Person, die dich testet, mehr über sich selbst entfällt als über dich. Dennoch bleibt das Unbehagen, weil wird manchmal nah an ein Unsicherheit heranreichen, die du schon dir tragst. Die Schalbstechen bestimmt Beleidigungen, während an dir bedeutungslos erscheinen. Carl Jung schrieb einmal, das alles, was uns an anderen irritiert, zu einem Verständnis von uns selbst führen kann. Wenn jemands Respektlosigkeit tief trifft, beruht sie auf dein Wund, die noch nicht vollständig geheilt ist. Das zu erkennen ist kein Schwäche, es ist Klarheit. Wenn du weißt, wo dein empfindlichen Stellen sind, wirst du schwerer manipulierbar. Du reagierst nicht mehr aus Überraschung. Du antwortest aus Bewusstsein. Die eigentliche Verschiebung geht also nicht darum, besser Antworten zu formulieren. Es geht darum, deine Haltung zu verändern. Du horst auf, in Gespräch zu gehen auf Bestätigung zu hoffen. Du horst auf zu glauben, dass Fairness dich schützen wird. Du beginnst, Social Dynamiken als Energieaustausch zu betrachten. Wenn jemand dich respektlos behandelt, bietet ein Transaction an. Provoziert in der Hoffnung, ein Reaction zu kaufen. Wenn du Entschuldigung oder Verzweiflung gibst, ist die Transaction abgeschlossen. Fühlt sich madig. Aber wenn du ruhiger Beobachtung oder schlichten Fakten antwortest, schlägt die Transaction fehl. Die erwartet Energie kommt nicht in. Dieses Ausbleiben spricht lauter als Jeds Argument. Das bedeutet nicht, kalt oder gleichgültig zu werden. Es bedeutet, bewusst zu handeln. Du willst, wenn du dich einbringst wenn du dich zurückziehst. Du antwortest Klarheit, nicht Emotion. Wenn jemand sagt, du hilfst nennst du, was du getan hast. Wenn jemand sagt, du bist zu empfindlich, erkennst du seine Meinungen, sie zu übernehmen. Du versuchst nicht zu überzeugen. Du versuchst nicht zu gewinnen. Du hältst deinen Boden still. Der Zeit verändert dies Beständigkeit wie man dich wahrnimmt. Der Test verliert seine Belohnung. Hier taucht das tiefer Thema auf. Respektlosigkeit setzt sich nur dort fort, wo sie Zugang findet. Wenn du aufhörst, automatisch zu reagieren, wenn du aufhörst, deinen Wort zu erklären, wenn du aufhörst, die in der Person zu brachen, damit sie dich verstet, verschiert sich die Dynamik. Vielleicht nicht über Nacht. Sie werden zunächst vielleicht starker drucken testen, ob die alte Reaktion zurückkommt. Aber wenn deine Haltung stabil bleibt, bricht das Muster. Du nimmst nicht mehr in dem Drehbuch teil, das sie für dich geschrieben haben. Du schreibst dein eigens. Der erste Großwandel ist klinisch Distanz. Nicht kalt, nicht Grausamkeit, sondern Distanz. Es gibt einen Unterschied ist wichtig. Kalt ist emotionals abgeschalten. Grausamkeit ist reich. Distanz ist Klarheit. Es ist die Fähigkeit, einen halben Schritt zurückzutreten zu beobachten, was geschieht, und davon verschluckt zu werden. Stell dir einen Wissenschaftler vor,
in einem Laberstädt und eine Reaktion in einem Glasbehalter beobachtet. Die Chemikalien blubbern, die Farben wechseln, die Reaktion wird intensiver. Aber der Wissenschaftler gerät nicht in Panik. Nimmt es nicht persönlich. Beobachtet. Notiert. Passt sich an. Dies Haltung baust du in dir selbst auf. Das nächste Mal, wenn jemand dich respektlos behandelt, bemerkt den ersten Impuls, der Aufsteht. Der Geist will fragen, wie können sie mir das antun? Dies Frage halt dich im Zentrum des Sturms. Setzt sie stattdessen sanft durch ein Andir. Was versuchen sie zu gewinnen? Aufmerksamkeit? Control? Wenn du den Fokus von deinem verletzten Stolz auf die Mechanik der Interaktion verlegst, passiert etwas Subtles. Die emotionale Temperatur sinkt. Du beginnst, das Verhalten als Strategie zu sehen und nicht als persönlichen Angriff. Und sobald du Strategie siehst, kannst du strategisch antworten. Marcus Aurelius erinnert sich selbst daran, dass du Macht über deinen Geist hast, nicht über äußere Ereignis. Diese Erkenntnis ist kein Lehrphrase. Sie ist eine Praxis. Und wie jede Praxis vertieft sie sich mit der Zeit. Respektlosigkeit mag weiterhin auftreten, aber sie besitzt nicht mehr den Reaktion. Es verbirgt sich ein Paradoxon hier. In dem Moment, in dem du aufhörst, verstanden werden zu wollen, wirst du schwerer provisierbar. Wenn du die andere Person nicht mehr brauchst, deinen Charakter zu bestätigen, verlieren ihr Wort ihren Haken. Viele Konfliktdornen, weil ein Seat dringend Anerkennung will, sie wollen als richtig, fair oder gut gesehen werden. Dieses Verlangen ist menschlich, aber es ist auch hebelmäß. Wenn jemand spürt, dass du sein Zustimmung brauchst, hat die Macht. Wenn du dieses Bedürfnis loslässt, verschiert sich das Gleichgewicht. Du bittest nicht mehr Respekt. Du entscheidest, wie viel Zugang jemand erhält. Epictet sagt einmal, nicht was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst, ist entscheidend. Diese Reaktion ist das einzige Territorium, das du wirklich regierst. Wenn jemand die Stimme erhält, senkst du den. Wenn jemand Drama sucht, antwortest du mit Fakten. Wenn jemand Entschuldigungen wirft, prüfst du sie ruhig, bevor du entscheidest, ob sie überhaupt ein Antwort verdienen. Die Macht liegt nicht in den Worten, die du willst, sondern in der Ruhe dahinter. Anfangs mag dies Ruhe sich unnatürlich anfühlen. Du bist es gewohnt, schnell zu reagieren, dich zu vertigen, den Absichten zu erklären. Klinisch Distanz unterbricht diesen Reflex. Sie schafft ein Pause. Und in dieser Pause siehst du klarer. Du erkennst die wiederholten Züge, die gleichen Witze, die gleichen Auslöser, die gleichen Versuche, die in ein vorhersehbar Roll zu drängen. Carl Jung beobachtet, dass das unbewusst dein Leben leiten wird, bis du es bewusst machst. Viele Menschen glauben, ihr wiederholten Konflikt sind Pech. In Wahrheit sind es Muster. Wenn du das Muster erkennst, steigst du aus dem Drehbuch aus. Aber hier ist der Ziel, der die meisten Menschen Bunrheit. Wenn du dich distanzierst, kann die andere Person skalieren. Wenn die gewohnte Reaktion ausbleibt, drucken sie starker. Es ist wie das Drucken eines Aufzugnofs, der nicht aufleuchtet. Du druckst erneut, dann noch einmal, dann immer heftiger. In Beziehungen kann das wie scharfer wird. Lauter Vorwurf oder dramatischeres Verhalten aussehen. Diese Eskalation ist kein Beweis dafür, dass Distanz gescheitert ist. Sie ist der Beweis, dass das alte Belohnungssystem zusammenbricht. Das Muster sucht nach seiner früheren Ausstellung. Dieses Stadium erfordert Disziplin. Wenn du während der Eskalation zu deiner alten Reaktion zurückkehrst, setzt sich der Test zurück. Das Muster lernt, dass es nur stärker drucken muss. Aber wenn du standhaft bleibst, verändert sich die Energie. Der emotionale Haken greift nicht mehr. Die Dynamik beginnt, an Intensität zu verlieren. Klinisch Distanz schützt dich auch vor innerem Zerfall. Wenn du impulsiv reagierst, spielst du den Moment auf später mit bedornab. Du denkst daran, was du hattest sagen oder tun sollen. Distanz reduziert dieses in ihr Rauschen. Du antwortest bewusst.
Selbst wenn die andere Person schwierig bleibt, behaltst du deinen Selbstrespekt. Mit der Zeit wird dies Haltung natürlich. Du musst die Ruhe nicht erzwingen. Sie ist einfach da. Du horst zu. Du bewirtest. Du willst. Respektlosigkeit mag weiterhin auftauchen, aber sie definiert nicht mehr die Interaktion. Du bekämpfst das Chaos nicht mehr. Du studierst es. Wenn du es langgenig studierst, erkennst du, dass die eigentlich Macht nie darin lag, die andere Person zu verändern. Sie lag darin, deine eigene Reaktion zu meistern. Dies Meisterschaft ist die still mit, die sich alles ändert dreht. Es gibt einen Moment, still kaum wahrnehmbar, in dem du erkennst, dass Erklärungen dich niemals wirklich gestützt haben. Du willst dein Wort sorgfältig. Du bleibst ruhig. Du legst dein Gedanken dar wie Beweis verjährigt, in der Hoffnung, dass die andere Person endlich versteht, was du meinst, endlich zuget, wo sie falsch lag, endlich die Fairness seid, die du verdienst. Aber nichts ändert sich. Das Seltsamste daran ist nicht, dass sie dich ignoriert haben. Das Seltsamste ist, dass sie die ganz Zeit zugehört haben, nur nicht deinen Worten. Sie haben etwas ganz anderes gehört. Sie haben gemessen, wie weit sie gehen können. Das ist der Ziel, denn die meisten Menschen nie sehen. Wenn jemand wiederholt eine Grenze überschreitet, die du gesehen hast, dann ist dies Person nicht verwirrt darüber, wo dies Grenze liegt. Verwirrung verschwindet nach dem ersten Mal was danach kommt, ist Calculation. Sie beobachten, wie oft du dich wiederholst. Sie berechnen den Preis, dich zu ignorieren. Wenn dieser Preis niedrig ist, werden sie die Grenze wieder überschreiten. Immer wieder. Mit wachsender Sicherheit. Denken all die Mal, in denen du das Gespräch danach im Kopf abgespielt hast. Ich hat es besser sagen sollen. Ich hat klarer sein sollen. Ich hat ruhiger bleiben sollen. Doch das Ergebnis ändert sich nie. Weil das Problem nie deine Erklärung war. Es war deine Erwartung. Du hast erwartet, dass Vernunft Respekt erzeugt. Aber Respekt entsteht nicht durch Erklärungen. Entsteht durch etwas viel Stillers und viel Festers. Die Stoa lehrt etwas, das gleichzeitig unbequem und befreiend ist. Du bist verantwortlich für deinen Charakter, nicht dafür. Andere von ihm zu überzeugen. Du kontrollierst deine Reaktion, nicht den Respekt anderer. In dem Moment, in dem du aufhörst, dein Wort zu verhandeln, beginnt deine eigene Kraft zurückzukehren. Nicht laut, nicht dramatisch, einfach ruhig, wie ein Flut, die leistet. Die Schalb ist die eigentlich Rüstung kein scharfer Zunge. Es ist Selbstakzeptanz. Wenn du den Unvollkommenheiten vollständig besitzt, können sie nicht gegen dich verwendet werden. Stell dir vor, du sagst dir selbst ruhig und ehrlich, ja, ich wachs nach. Ja, ich kämpfe in manchen Bereichen. Ja, ich bin unvollkommen. Diese Aussagen sind kein Schwäche. Sie sind Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung beseitigt Hebelmess. Wenn du den Fehler privat akzeptierst, kann dich niemand öffentlich damit bestimmen. Die Beleidigung verliert ihr Spannung, weil es nichts mehr zu enthüllen gibt. Marcus Aurelius schrieb, wenn jemand beweisen kann, dass ich falsch liege, wird ich Michigan ändern. Das ist stark. Die Bereitschaft, die eigenen Fehler zu sehen, ohne unter ihnen zusammenzubrechen. Wenn Kritik Wahrheit enthält, passt du Deichen. Wenn sie kein Wahrheit enthält, lass du sie los. In jedem Fall bleibt deine Stabilität. Die Wort anderer werden zu Information, nicht zur Identität. Carl Jung sagt einmal, das Beängstigendst ist, sich selbst vollständig zu akzeptieren. Diese Akzeptanz ist kein Arroganz. Es ist Integration. Du bist nicht nur dein Starken. Du bist auch dein Angst, dein Gewohnheiten, dein Fehler. Wenn du dies Teil lernst, machst du sie zerbrechlich. Wenn du sie akzeptierst, machst du sie fest. Je integrierter du bist, desto weniger reaktiv wirst du. Die Beleidigung, die dich einst erschüttert, fühlt sich jetzt vorhersehbaren. Sie beruht die Oberfläche, bricht aber nicht durch. Epiktet lehrt, dass Freiheit im Geist beginnt.
was in deiner Macht steht, ist dein Teil über dich selbst. Wenn du deinen Wert von der Stimmung einer anderen Person abhängig machst, wirst du dich immer unstable fühlen. Aber wenn du deinen Wert in deinen eigenen Prinzipien verankerst, in deiner Anstrengung, in deiner Integrität, dann verlieren aus ihr Meinungen ihre Autorität. Du hörst auf, Bestätigung zu jagen. Du hörst auf, Ablehnung zu fürchten. Du beginnst, aus innerer Zustimmung heraus zu handeln. Mit der Zeit verandert dies Selbstakzeptanz, wie du dich trägst. Du sprichst anders. Du bewegst dich anders. Du hörst ohne Panik zu. Das Bedürfnis, jeden Punkt zu vertigen, nimmt ab. Du wirst weniger besorgt darüber, wie du wirkst. Und mehr fokussiert darauf, wer du bist. Dies Verschiebung ist subtil, aber madig. Und ihr spüren sie. Sie erkennen, dass ihr Wert nicht mehr auf die gleiche Weise landen. Die alten Auslöser ursachen nicht mehr die gleiche Reaktion. So entfaltet sich die tiefer Transformation. Du stummst Respektlosigkeit nicht durch Übermacht. Du schwachst sie, indem du den Treibstoff entzieht. Wenn deine Identität nicht zerbrechlich ist, werden Beleidigungen leicht. Wenn dein Wert selbst definiert ist, fallen Etiketten ab. Die Dynamik verändert sich, weil du dich verändert hast. Es gibt eine neue Entscheidung, die alles verändert, und sie ist nicht dramatisch. Sie beinhaltet kein Reed und kein Confrontation. Sie gesteht still in deinem eigenen Geist. Du todest die Hoffnung, dass sie anders werden. Das ist der schwerste Teil, weil Hoffnung edel erscheint. Hoffnung erscheint geduldig. Hoffnung erscheint liebevoll. Aber im falschen Ort wird Hoffnung zurket. Solange du heimlich glaubst, dass sie einst Tages aufwachen, sich aufrichtigens schuldigen und sich in die Person verwandeln werden, die du dir wünschst, bleibst du emotional in Potenzial investiert. Du erklärst dich immer wieder, weil du hoffst, dass sie es endlich verstehen. Du streitest, weil du hoffst, dass sie zugeben, falschgeligen zu haben. Du wardest, weil du hoffst, dass die Version von innen, die du einmal gesehen hast, zurückkehrt. Es gibt ein still Trauer in dieser Entscheidung. Sie kann sich wie aufgeben anfühlen. Aber es ist kein Aufgeben in dir selbst. Es ist das Aufgeben einer Illusion. Wenn du klar siehst, wer jemand ist, einschließlich seiner Grenzen verurteilst du ihn nicht. Du erkennst die Dunkelheit an, die existiert. Lösung macht dich verletzlich. Bewusstsein schützt dich. In dem Moment, in dem du sein Muster als real akzeptierst, wirst du nicht mehr davon überrascht. Epictet lehrt, dass Freiheit beginnt. Wenn du trennst, was du kontrollieren kannst von dem, was du nicht kannst. Du kannst den Charakter einer anderen Person nicht kontrollieren. Du kannst Wachstum, Einsicht oder Verantwortlichkeit nicht erzwingen. Du kannst nur deine eigene Reaktion lenken. Wenn du die Erwartung des Wandels loslässt, befreist du dich vom Kreislauf der Enttäuschung. Du misst den Fortschritt nicht mehr in Verbesserung. Du misst in deiner Beständigkeit. Und dies Beständigkeit wird zu deinem Anker. Dies Entscheidung gesteht einmal, aber ihr Auswirkungen breiten sich nach außen aus. Du magst nach Emotionen fühlen. Du magst nach Momente der Traurigkeit oder Frustration erleben. Aber die zugrund liegende Bindung in ihr Transformation ist verschwunden. Du hörst auf, Gespräch in deinem Kopf zu proben. Du hörst auf, von dem Tag zu fantasieren, an dem es endlich verstehen werden. Du akzeptierst, dass Weg ihr Verantwortung ist, nicht dein. Und in dieser Akzeptanz entspannt sich etwas in dir. Das Leben nach dieser Verschiebung sieht anders aus. Du wirst praktisch. Wenn jemand dich beständig respektlos behandelt, begrenzt du, wie viel Zugang zu deiner Zeit und Energie hat. Wenn jemand wiederholt ein Grenz überschreitet, verstärkst du sie durch Handlung anstatt durch Erklärung. Du sprichst ruhig. Du trittst zurück, wenn es nötig ist. Du hörst auf, die Verbindung retten zu wollen. Dein Frieden wird wichtiger als ihr Zustimmung. Das bedeutet nicht, dass du aufhörst, dich Menschen zu kümmern. Es bedeutet, dass du aufhörst, Potenzial zu jagen. Du basierst dich auf das, was real ist,
Und dies Klarheit macht dich starker. Das Muster der Respektlosigkeit schwacht sich ab, weil es nicht mehr denselben emotionalen Griff findet. Du wartest nicht auf Fairness. Du handelst auf Basis dessen, was ist, nicht auf Basis dessen, was du dir wünschst. Es gibt ein letzter Kenntnis, die alles zusammenbringt. Der Tag, an dem du aufhörst, deinen Wert zu erklären, ist der Tag, an dem dein Leben ruhiger wird. Nicht weil die Welt plötzlich freundlicher wird, sondern weil du endlich unerschütterlich wirst. Du verhandelst den Wert nicht mehr. Du reagierst nicht mehr auf jede Provokation. Du stehst in etwas Festem. Und wenn du langgenig so stehst, verblasst das Rauschen. Du hast nicht Respekt gekämpft. Du hast ihn verkörpert. Du bist nicht lauter geworden. Du bist fester geworden. Und das, ganz still, ist das Machtigste, was ein Mensch tun kann.